szklanka do połowy pełna. Posłuchaj o tym, co ukryte pod powierzchnią. Witajcie słuchacze, to jest 87. odcinek podcastu Szklanka do połowy pełna. Dzisiaj pogadamy sobie o dylemacie dotyczącym jedzenia. Jeść na mieście, robić własne dania w domu, a może załatwić sobie catering pod same drzwi. O tym właśnie będziemy sobie mówić w dzisiejszym odcinku, ale zanim zaczniemy te kulinarne rozważania, to wiernym słuchaczom przypominam o obserwacji podcastu na Spotify, subskrypcji mojego kanału na YouTube, śledzeniu Instagrama Szklanka Spotify, no i TikToka Szklanka do połowy pełna 1. Pamiętajcie, że każda wasza reakcja, każde serduszko i komentarz napędzają mnie do tworzenia kolejnych odcinków. A teraz przejdźmy sobie do dania głównego dzisiejszego odcinka. W tym odcinku zastanowimy się wspólnie, jak zmieniają się nasze kuchenne i restauracyjne zwyczaje, dlaczego coraz częściej odwiedzamy bary, food courty, zamawiamy burgery z dowozem, a z drugiej strony, czy gotowanie w domu faktycznie wychodzi nam taniej, zdrowiej, no i smaczniej? Będzie o trendach na rynku gastronomicznym, o fast foodach, dietach pudełkowych, a na koniec kilka moich refleksji i ulubionych miejsc na gastronomicznej mapie Szczecina. Także zapaszcie sobie coś dobrego do picia, zasiądźcie głęboko w fotelach i posłuchajcie najnowszego odcinka podcastu Szklanka do połowy pełna. Zacznijmy sobie od tego, że nie da się nie zauważyć, że ostatnie lata to prawdziwa wręcz rewolucja gastronomiczna. Statystyki z 2024 roku pokazują, że przeciętny Polak stołuje się poza domem coraz częściej. Już ponad 47% ankietowanych deklaruje, że przynajmniej raz w tygodniu je na mieście lub korzysta z jedzenia na wynos. Co więcej, wartość rynku gastronomicznego w Polsce wzrosła w ubiegłym roku do rekordowych ponad 43 miliardów złotych. To rzeczywiście robi wrażenie, no nie? Największą popularnością niezmiennie cieszą się sieci fast food i kawiarnie. Bary szybkiej obsługi odwiedza regularnie niemal co trzeci Polak, a młodsze pokolenie, osoby do 30 roku życia, czyli już nie ja, nawet 2 razy częściej niż te starsze. W największych miastach jedzenie na wynos stało się już taką codziennością, a wzrost liczby lokali wciąż trwa. Samo zamawianie jedzenia przez aplikacje urasta dzisiaj do rangi naszego normalnego, najzwyczajniejszego w świecie nawyku. A według danych CEBOS aż 60% badanych deklaruje wizyty w restauracjach przynajmniej raz w miesiącu, a niemal połowa z nas korzysta z takich miejsc jak kebaby, burgerownie czy pizzerie częściej niż jeszcze 10 lat temu. Spójrzmy na to szerzej. Badania prowadzone w Polsce w latach 15-25 jasno wskazują na stały wzrost spożycia fast foodów oraz gotowych posiłków. Jeszcze jakąś dekadę temu tego rodzaju jedzenie wybierało regularnie około 18-20% badanych. Obecnie jest to ponad 30-35% Polek i Polaków, którzy deklarują spożywanie fast foodów przynajmniej raz w tygodniu. To niezła różnica, no nie? Szczególnie popularne są takie produkty jak hamburgery, pizza czy kebab, nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych miejscowościach. Dlaczego? No słuchajcie, dzisiaj w dużej mierze liczy się dla nas wygoda, szybka dostępność oraz nowoczesny marketing napędzany przez social media i platformy do zamawiania jedzenia. Co ciekawe, badania Instytutu Żywności i Żywienia z lat 22-25 dowodzą, że dla wielu osób podstawowym powodem jedzenia fast foodów nie jest lenistwo, ale brak czasu na przygotowanie domowych dań, a także, no cóż, chęć nagrodzenia się po męczącym dniu. No i właśnie tutaj przechodzimy do drugiej strony medalu i sprawdzamy, czy szklanka jest do połowy pełna. Bo czym tak naprawdę jest dzisiaj dla nas taki domowy obiad? Wydaje się, że to domena starszych pokoleń, ale czy tak jest faktycznie? Nie wiem jak wy, ale ja pamiętam, że u mnie w domu zawsze rodzice albo babcia gotowali właśnie takie domowe jedzenie. Typowa polska kuchnia, czyli pomidorowa, rosół, na drugie danie schabowe albo mielone, do tego ziemniaki i mizeria. Z tym gotowaniem wiąże się też zabawna historia. Wyobraźcie sobie, że przez to domowe jedzenie do wieku około 17-18 lat, w każdym razie jeszcze zanim poszedłem na studia, byłem święcie przekonany, że takie potrawy jak pierogi czy kotlety
no, robi się wyłącznie samemu i kiedy zacząłem się sam zaopatrywać w jedzenie na studiach, no to był to dla mnie szok, że można sobie kupić mrożone pierogi z Biedronki albo gotowe kotlety z Lidla. Serio. W moim rodzinnym domu takie fast foody jak McDonald's czy Pizza Hut kojarzyły mi się raczej z wyjazdami do dziadków, a podróż, musicie mi wierzyć, zajmowała nam wtedy około 10 godzin, jak nie więcej, bo dziadkowie mieszkali po drugiej stronie Polski, albo z okazji jakiejś uroczystości, zakończenia roku szkolnego czy urodzin któregoś z kolegów. Podsumowując, kiedyś fast food był dla mnie rzadkością, a dania domowe codziennością. No a teraz w dorosłym życiu proporcje te się odwróciły. Wypisałem sobie nawet na potrzeby dzisiejszego odcinka zalety i wady takiego gotowania w domu i jestem ciekaw, co wy o tym myślicie. Także napiszcie mi koniecznie w komentarzach, czy wolicie jeść na mieście, gotować w domowym zaciszu, a my przejdziemy sobie teraz do tych plusów i minusów domowej kuchni. No i zaczniemy sobie od zalet. Po pierwsze, można kontrolować składniki i kaloryczność posiłków. No w knajpach ciągle rzadkością jest informacja o kaloryczności jedzenia, składnikach i tak dalej, więc taka opcja sprzyja tym z nas, którzy są po prostu w trakcie jakiejś diety. Po drugie, jest taniej. Przygotowanie obiadu dla całej rodziny z podstawowych produktów zwykle dużo mniej kosztuje niż zamówienie czegokolwiek na dowóz. No nie wiem jak wy, ale ja pamiętam jak pizza o świetnej nazwie Benek Student kosztowała w Szczecinie coś koło 20 zł i to był gigant, 50 cm. No i nikogo wtedy nie interesowała jakość składników, ich kaloryczność. No na studiach liczyło się raczej to, żeby zjeść szybko i tanio. Teraz ceny dań na dowóz są coraz droższe, a do tego dochodzi opłata za opakowanie, dojazd od wyznaczonej kwoty, no i w odpowiednim obszarze. Chociaż zakupy w dyskontach też potrafią być ciężkie dla naszych portfeli, to jednak mamy większy wybór i sami jednak możemy zdecydować, z jakich składników ugotować nasz obiad. I wreszcie po trzecie, wspólne gotowanie może być sposobem na spędzenie czasu z bliskimi. Tradycyjne przepisy to przecież nośnik takich rodzinnych wspomnień. Ten punkt tyczy się raczej starszych pokoleń, chociaż może wcale niekoniecznie. W moim domu rodzinnym jest taki prastary zeszyt, w którym mama zapisuje wszelkie przepisy i kiedyś to były te przepisy od babci, od innych kobiet z rodziny, a teraz to są te przepisy, które znajdzie gdzieś w internecie, na TikToku. Tak czy siak, rzeczywiście obiad można tworzyć właśnie w kilka osób i może być to międzypokoleniowa zabawa. No ale takie domowe gotowanie ma też swoje wady i minusy. Po pierwsze wymaga czasu, planowania zakupów, no i później trzeba po sobie posprzątać, czyli wymaga również zmywania. Pierwsza kwestia to czas, który jest walutą, notabene, naszych czasów. To dlatego z reguły wybieramy zamówienie pizzy, zamiast przejechać się do sklepu po warzywa, no i ugotować jakąś zupę. Druga sprawa to z kolei planowanie. Łączy się ona z tą pierwszą, bo planowanie wymaga właśnie czasu. U mnie wygląda to trochę jak z wybieraniem filmu na Netflixie, czyli przez pierwszą godzinę ustalamy z żoną, co byśmy zjedli, a po niekończących się rozważaniach, dywagacjach wybieramy sprawdzone danie, które jedliśmy już 1000 razy, no i rzadko zdarza się, że ludziom chce się właśnie po pracy wyczyniać cuda w kuchni, chociaż znam też takich, którzy mają jakąś swoją zajawkę i na przykład robią cukiernicze wypieki. Ostatnia kwestia to z kolei zmywanie. Prawie każdy z nas ma dzisiaj zmywarkę w domu, ale są przecież takie rzeczy, które trzeba zmywać ręcznie, a dla wielu z nas nawet wstawienie talerzy do zmywarki bywa czasami wyzwaniem. No i ważne jest to słowo prawie, bo przecież mało który student czy wynajmujący w starym budownictwie ma w swoim mieszkaniu zmywarkę. No i wtedy trzeba odpalić program ręcznego zmywania, co może spotkać się z różnymi reakcjami naszych współlokatorów. Drugi minus takiego domowego gotowania dotyczy naszego stylu życia. No bo umówmy się, gotowanie dla jednej osoby rzadko się nam opłaca. Często po prostu bardziej nas to nudzi niż cieszy, no i sprowadza się do kupowania sobie tego samego spaghetti czy piersi z kurczaka na obiad. Z kolei trzecia wada tego rozwiązania dotyczy naszych chęci. Z powodu pracy zdalnej część z nas traci motywację do codziennych, kreatywnych posiłków, a do tego zawsze znajdzie się coś na Netflixie i kanapa. A jak kanapa, to i zamówiona pizzka, no i cola. Byle light, żeby mówić sobie, że wcale nie przesadzamy, no i następnym razem już na pewno coś sami ugotujemy.
Doszło do tego, że gotowanie w domu przez wielu z nas zostało uznane za coś wręcz hipsterskiego lub retro, ale sytuacja się zmienia. Pandemia nauczyła nas, żeby wracać do kuchni, a jednocześnie wielu nie przestało zamawiać po jej ustaniu. Przewaga ilości dodatków, wzmacniaczy smaku czy szybkie tempo naszego życia sprawiają, że domowy obiad przegrywa często rywalizację o naszą uwagę, no właśnie, z fast foodami. No i teraz ważne pytanie, moi drodzy. Dlaczego jemy coraz więcej przetworzonego jedzenia typu fast food? Okazuje się, że to znacznie poważniejszy problem, niż by nam się wcześniej mogło wydawać. Eksperci wskazują na kilka głównych przyczyn tego trendu rosnącej konsumpcji wysoko przetworzonych produktów. Po pierwsze, tak jak z jedzeniem na zamówienie, mamy ciągle brak czasu. Mieszkanie w dużym mieście, praca na kilku etatach, rodzina, a do tego hobby i seriale na platformach streamingowych sprawiają, że nie patrzymy za bardzo na etykiety, no i bierzemy ten tańszy produkt, żeby szybko i tanio coś ugotować, no i właśnie używamy tych wysoko przetworzonych produktów, tego wysoko przetworzonego jedzenia. Po drugie, dostępność, czyli wszechobecne aplikacje do zamawiania, coraz więcej punktów gastronomicznych na każdym roku. Nie wiem, nie macie wrażenia, że dookoła nas jest jakby coraz więcej kebabów? W mojej gminie, 3 km od mojego domu, stoją 2 budki z kebabem. A to wioska. To też pokazuje, że nawet mieszkając na przedmieściach dużych miast mamy dostęp do fast foodu. No nie muszę wam wspominać, że 5 km od domu przy granicy z Niemcami, również na wsi, stoi sobie w otoczeniu Biedronki i stacji paliw McDonald's. Po trzecie, reklama i moda. Jedzenie na mieście stało się dla nas elementem naszego stylu życia, takiego instagramowania i trendów na TikToku oraz spotkań towarzyskich. To, co kiedyś było dla wielu z nas za dzieciaka pewnego rodzaju świętem, tak jak wam mówiłem, dzisiaj jest takim przerywnikiem w naszym codziennym pędzie. A teraz odpowiedzcie sobie na takie pytanie. Jak często zdarza się wam, że ktoś zaprosi was, no właśnie, na własnoręcznie zrobiony obiad? Z reguły przecież umawiamy się w restauracji, kawiarni albo barze. Rzadko kiedy ktoś na domówce ugotuje coś od siebie, a moda sprawia, że jemy i pijemy nawet to, co nam nie smakuje, tylko po to, żeby pochwalić się tym na naszym Instagramie. No i tutaj mam na myśli takie dania jak chociażby koreańskie kimchi czy japońską matchę. Nie wiem jak wy, ale ja odnoszę wrażenie, że jedzenie czasami nawet nie musi wielu z nas smakować, my nawet nie musimy go jeść. Najważniejsze jest, żeby ładnie wyglądało w kadrze. No i wreszcie po czwarte, wzrost liczby singli, mniejsze gospodarstwa domowe i postpandemiczne zmiany naszych nawyków. Raporty Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej oraz WHO wskazują jasno, przez ostatnie 10 lat udział ultra przetworzonych produktów w diecie Polaków systematycznie rośnie, przekraczając już 30% kaloryczności całodziennej diety u młodych dorosłych i to są dane za 2025 rok. Jeżeli nie mamy dla kogo gotować, pracujemy z domu i zamykamy się na otaczający nas świat, to często zwyczajnie nie chce nam się wyjść do sklepu i kupić produktów, które później trzeba umyć, pokroić, usmażyć albo ugotować, no a po wszystkim po sobie posprzątać. Z zamawianiem jest prosto i szybko. Klikamy w aplikację, czekamy, dostajemy gotowe danie w opakowaniu, jemy i wyrzucamy styropianowe pudełka. No właśnie, ale pudełka pudełkom nierówne. Mówiąc o jedzeniu, nie mogę pominąć w dzisiejszym odcinku fenomenu cateringów dietetycznych, czy jak kto woli diet pudełkowych. Na pewno są wśród was tacy, którzy z powodzeniem od wielu lat stosują te diety i są z nich po prostu zadowoleni, oszczędzając sobie czas, a pewnie część z was jest taka jak ja, że sobie poeksperymentowała, popróbowała różnych tych diet pudełkowych i na końcu wróciła do gotowania w domu. Ale jak to wygląda w liczbach? Słuchajcie, to jest ogromny biznes. W 2025 roku szacuje się, że z diet pudełkowych regularnie korzysta około 600 000 Polek i Polaków. Ale jak wszystko, one mają swoje zalety i wady, także przejdziemy sobie właśnie do tych plusów i minusów diet pudełkowych. Zacznijmy sobie od pozytywów. Po pierwsze, oszczędność czasu, no i wygoda. Wszystko pod drzwi. No rzeczywiście tak jest, próbowałem kilka razy tych diet i dania dostawałem właśnie pod drzwi, z reguły późno w nocy, także mogłem je zjeść od następnego ranka, następnego dnia. Jest to duża wygoda, chociaż słyszałem też także relacje z pierwszej ręki od osoby, której ukradziono takie pudełka spod drzwi. No i takie rzeczy zdarzają się z reguły, gdy gdzieś wynajmujecie mieszkanie w bloku, nie znacie dobrze swoich sąsiadów, albo gdzieś na przykład mieszkacie na parterze, jest łatwy dostęp, żeby ktoś wszedł, zabrał wasze jedzonko i wyszedł.
Po drugie, zbilansowane menu ułożone pod konkretne cele, czyli mamy odchudzanie, budowanie masy, różnego rodzaju nasze alergie, czy też diety chociażby bez glutenu. No i jest to duży plus, bo dzięki wybraniu odpowiedniej diety teoretycznie nie musicie martwić się o liczenie kalorii, czy patrzenie na to, co dokładnie macie na talerzu, jeśli jesteście właśnie alergikiem. Po trzecie, brak konieczności gotowania, zakupów i długiego zmywania. To razem z odzyskaniem czasu spędzonego na zakupach stanowi chyba największą zaletę tych diet. Jedyne co musicie zrobić, no to właśnie zamówić odpowiedni zestaw, odebrać pudełko o czasie i pamiętać, żeby zabrać je ze sobą do pracy. No i to jest bardzo ważne, bo nie zliczę ile razy ja zapomniałem pudełka, no i potem musiałem w ekspresowym tempie zjeść 2 albo 3 dania, bo tak miałem rozłożoną tą dietę, żeby nie zepsuły się, no bo przecież za nie zapłaciłem, a za kilka godzin już miała być następna dostawa kolejnych pudełek. A teraz przejdźmy sobie do wad tego rozwiązania, bo ich też jest kilka. Zacznijmy sobie od ceny. Dla jednej osoby miesięczny koszt średnio takiej diety to jest koszt od około 1400 do nawet 2200 zł. W zależności od wybranej diety, kaloryczności, ilości dań i tak dalej. Wiadomo, że każdy wybiera sobie tą dietę indywidualnie. No i nie każdego stać na takie wygodne jedzenie. Druga sprawa to z reguły małe urozmaicenie dań. Po kilku tygodniach możesz mieć już dość tego, że co drugi dzień masz tę samą kaszę, tak samo podaną rybę czy mięso, ale pamiętaj, za dodatkową opłatę w wersji Premium Platinum możesz dostać bardziej urozmaicone jedzenie. Trzeci minus jest bardziej złożony, bo chodzi o ekologiczne wątpliwości. Za każdym razem swoje jedzenie otrzymujesz w takim plastikowym pudełku, a myśl, że ich produkcja i zużycie energii na dowóz mają realny wpływ na środowisko, no właśnie dla wielu z nas może być dosyć przytłaczająca. I jako przykład takich myśli podam Wam moją historię z życia. Parę lat temu pracowałem w pewnym szpitalu w Szczecinie i dojeżdżając do niego codziennie mijałem taki cały kordon zaparkowanych wzdłuż szpitala samochodów chłodziarek oklejonych zielonym logiem jednej z firm cateringowych. I myślę, że do tego jednego szpitala codziennie musiało przyjeżdżać tysiące porcji jedzenia, a więc i tysiące plastikowych lub styropianowych pudełek, sztućców, różnego rodzaju woreczków i tak dalej, które po jednym użyciu musiały trafiać prosto na śmietnik, być utylizowane. A przecież takich miejsc, gdzie firmy cateringowe dostarczają swoje produkty, jest mnóstwo. No i dochodzimy tutaj do czwartej wady, którą sobie wypisałem w tym biznesie. To jest nasz ograniczony wpływ na smak. Nawet najlepsza dieta pudełkowa nie daje takiego poczucia satysfakcji jak domowe pierogi babci czy zupa mamy. Decydując się na tego typu rozwiązanie, zgadzamy się na to, że ktoś za nas będzie układał nam jadłospis, który my tylko w pewnym ograniczonym stopniu dopasujemy do siebie. Ale coś za coś. I jak myślicie, moi drodzy, czy w tej rywalizacji wygrywa ostatecznie miasto czy domowy obiad? Jak zwykle to zależy od naszych potrzeb, budżetu, stylu życia i tego, co naprawdę sprawia, że uśmiechamy się przy stole. Na koniec tego odcinka chciałbym Wam zarekomendować moje ulubione miejsca, które sprawiają, że naprawdę lubię czasami zjeść na mieście, a gotowanie domowe zostawiam sobie wtedy na później. I zaczniemy sobie od mojej ulubionej pizzerii. I tu zdecydowanie wygrywa kuchnia kraftowa. Pizza od nich jest zupełnie niepodrabialna, zawsze jest świeża, smaczna. Polecam Wam szczególnie quattro albo tę pizzę z karmelizowaną gruszką. Żałuję tylko, że lokal jest niewielki, bo pewnie częściej bym tam bywał i usiadł i zjadł sobie na spokojnie cieplutką pizzę, niż jechał, zamawiał, i odgrzewał sobie pizzkę na moich przedmieściach. Kolejne miejsce, o którym Wam dzisiaj opowiem, to mój ulubiony burger, moja ulubiona burgerownia, czyli niepozorna budka, którą odkryłem, kiedy miałem praktyki w sądzie apelacyjnym w Szczecinie, która nazywa się Czekol Burgers. I czego tam nie ma, słuchajcie, oczywiście są burgery, i to naprawdę smaczne burgery, a do tego frytki i inne dodatki i muszę Wam powiedzieć, że oczywiście dobry burger ma swoją cenę, to nie jest taki burger jak zamawiacie sobie w Macu, ale ja zawsze byłem zadowolony po zjedzeniu ich kanapek, a z tego co widziałem ostatnio, to mają kanapki również z szarpaną wołowiną, swój autorski sos, także muszę niezwykle polecić to miejsce, jeżeli chcecie gdzieś na terenie Szczecina zjeść dobrego burgera, to zdecydowanie tam.
A trzecie miejsce to moja ulubiona restauracja. Kolumbijski klimat, przyjazny właściciel i kuchnia, którą można posmakować i po prostu się najeść, czyli Latin Brunch. To jest restauracja jedyna w swoim rodzaju na mapie Szczecina. Często tam chodzę z żoną albo z całą rodziną, jak pewnie domyślacie się, na brunch właśnie. Ale to nie tylko południowoamerykańska kuchnia, ale też kawa jakości speciality oraz taki artystyczny wystrój, który sprawia, że do tego miejsca po prostu chce się wracać. I czwarte miejsce, o którym chciałbym dzisiaj wspomnieć, i to jest zupełnie nowe miejsce, byłem tutaj raz, ale na pewno tutaj wrócę, czyli tutaj matcha. Pierwsze miejsce, które specjalizuje się w podawaniu matchy w tradycyjny sposób w Szczecinie. Byłem, spróbowałem, i na pewno wrócę jeszcze nie raz. W tym miejscu zaciekawiło mnie zwłaszcza, że dostajecie tam matchę w wielu różnych konfiguracjach. Możecie wybrać sobie mleko oraz rodzaj herbaty, możecie wziąć koktajl z dodatkiem owoców albo zdecydować się na klasyczną matchę. To tylko kilka z moich ulubionych miejsc na gastronomicznej mapie naszego miasta. Jestem ciekaw, jakie są wasze. Podzielcie się koniecznie w komentarzach, czy częściej gotujecie, zamawiacie, czy może jest u was pół na pół, a może stosujecie dietę pudełkową. Dajcie mi znać, jakie są wasze nawyki, patenty na szybkie posiłki, i przemyślenia związane z tym, co jecie. Pamiętajcie, że to, co myślicie o waszym jedzeniu, jest tak samo ważne jak każde badanie naukowe. I to by było na tyle w 87. odcinku podcastu Szklanka do połowy pełna. Mam nadzieję, że rozbudziłem w was chęć do refleksji, co, jak i gdzie jemy. Bez względu na to, czy gotujecie w swojej kuchni, jecie w swojej ulubionej knajpie, czy zamawiacie catering, ważne jest, żeby mieć świadomość, że każda z tych opcji ma swoje wady i zalety. I tylko od nas zależy, jak będziemy się odżywiali. Po resztę moich kulinarnych rozważań zapraszam was do dodatku do tego odcinka w serii Dolewka na kanale Szklanka do połowy pełna podcast na YouTube. Wpadajcie też na moje sociale, Instagram Szklanka, Spotify oraz TikTok Szklanka do połowy pełna 1. Tymczasem bądźcie bezpieczni, uśmiechajcie się, a my słyszymy się jak zawsze już niedługo. Welcome to the deep dive. We don't just scratch the surface here. We go deep, really deep, into the topics that matter, giving you the insights you need. And today, learner, we're diving into something delicious, maybe a bit controversial too. It's one of life's big questions. Where and how do we eat? We're going to unpack the whole culinary scene as it's changing right here in Poland. We'll look closely at, the good and bad sides of cooking at home, eating out in restaurants or bars, and this whole booming world of meal prep deliveries. We'll explore how our kitchens, our habits with restaurants, how they're all transforming. Why is grabbing a quick burger or going for a nice meal out getting so popular? And does cooking at home still have that traditional pull? For our wallets, our health, our taste buds, it's really more than just food, isn't it? It's about lifestyle, the economy, our culture. It really is. Okay, so let's get into this culinary crossroads. It's shaping our daily lives and even our identity as a nation in some really fascinating ways. And what's truly fascinating, I think, beyond just, feeling hungry, is how these choices we make about eating reflect much deeper shifts in society. Not just what you personally prefer. Right. It's not simply about what's on your plate right now. It's more like a mirror showing our faster pace of life, our changing priorities, how we balance work and life, even how we socialize. We'll try to connect the dots today between our meals and that bigger picture, explore the forces driving these, pretty profound shifts in Polish eating habits. Absolutely. And by the end of this deep dive, you'll hear some surprising stats, things that might make you rethink your own habits. We'll share some personal stories too. Maybe you'll recognize yourself in them. And you'll get a really thorough, balanced look at the pros and cons of each way of eating, all within this, honestly, captivating context of how dining culture is changing in Poland. So yeah, let's jump right in. Okay, here's where it gets really interesting for me, because I find this whole scene quite exciting. Poland is going through a genuine, full-blown gastronomic revolution. And you, listening right now,
You might be a huge part of it without even realizing just how big this transformation is. The way we deal with food outside our own homes has changed so dramatically. The numbers, they don't just suggest it, they scream it. Yeah, the data really does paint a very clear picture. A society turning more and more to eating out or getting food delivered. It's a huge shift, and a fast one from what was, for generations, really a much more home-focused food culture. For so many families, cooking every meal at home was just the default. That was the expectation now. That whole way of thinking is fundamentally changed. It's a revolution in numbers, definitely. Yeah. We're seeing stats from 2024, get this, showing over 47% of Poles say they eat out or order takeaway at least once a week. Almost half. Almost half the population. Right. Regularly engaging with restaurants, cafes, delivery apps. That's an enormous shift in daily habits. And the market itself, it just surged past 43 billion PLN last year. That's a staggering amount of money, showing how much is flowing into this sector. It signals a really strong growing industry catering to our, changing tastes. And within those big numbers, what's really striking is how popular fast food chains and cafes continue to be. They really dominate. These aren't just, small niche markets anymore. They're absolutely central to daily life for a huge chunk of the population, woven into the fabric of city life and even increasingly life in smaller towns. Totally. And it says a lot about what people value, right? Convenience, speed. The data shows nearly a third of Poles regularly visit fast food places. Yeah. But here's a generational thing that's particularly telling and honestly quite exciting if you enjoy the buzz of eating out like I do. Younger people, those under 30, they hit these fast food spots twice as often as older generations. Twice as often. Yeah, this isn't just some passing trend. It's like a new normal being set by the people who are going to drive consumption for decades. They're growing up with these options as just normal. And in the cities, this shift is even clearer. It's more concentrated. Takeaway food has honestly become a daily thing in major cities. We're seeing a constant, rapid increase in new places opening up. That density of options, it just fuels the habit further, doesn't it? It creates this powerful cycle of convenience and instant availability. It's hard to resist when you're dealing with the rush of city life. And it's not just physical places anymore, is it? The digital side is massive, indispensable almost. Oh, absolutely. Ordering food through apps is just normal now, a habit. For many, it's almost an instinct. It's right there on our phones, integrated into our routines. A few taps, boom, dinner's on the way. And then you have data from CBOS, the Public Opinion Research Center, confirming 60% of people visit restaurants at least once a month. So it's not just fast food. It includes more traditional sit-down places, too. It shows a wider cultural acceptance, maybe even enjoyment of dining out. And if you look at specific foods, kebabs, burgers, pizza, almost half of Poles eat these more often now than they did just 10 years ago. This isn't just about trying new things occasionally. It suggests these items are becoming like fundamental parts of our regular diet, often replacing what might have been a home-cooked meal in the past. A deep integration. Let's dig into those fast food trends a bit more, because that period, say 2015 to 2025, it really shows this consistent, almost startling growth. A decade ago, maybe 18-20% of people regularly had fast food. Today, it shot up to over 35% of Poles saying they eat fast food at least weekly. That's a huge jump in a pretty short time. It really suggests a profound change in how we approach daily meals. And these popular items, burgers, pizza, kebabs, they are everywhere now. Yeah. Truly ubiquitous, not just in big city centers, not just for young people anymore. Their presence has spread dramatically. Smaller towns, even villages. It's basically democratized access to these kinds of convenient, tasty meals across the whole country. So why? Why this explosion? What are the biggest drivers here, beyond just wanting something quick and tasty? What's really pushing this? That's the million-dollar question, isn't it? Or maybe the 43 billion Züge question. The sources point to a few key things. First, undeniably, is convenience and speed. The big one. Absolutely. In our modern lives, which just seem to get faster and faster, quick availability is king. People are juggling more work, family, commutes, trying to squeeze in hobbies. There's just less free time. So that instant gratification of a ready-made meal without the hours spent cooking, it's a powerful, powerful draw. And I'd argue it's not just that it's available, but how it's presented. The second factor, modern marketing. Especially social media and those food ordering platforms. They aren't just tools. They're like accelerators. They don't just make it easy to order. They actively create desire. They make eating out look visually amazing, something you share. You see that perfect burger shot on Instagram, and suddenly you need it. It becomes part of a lifestyle experience.
And here's a really interesting piece from the Institute of Food and Nutrition, IZO. Their research from the last few years suggests the main reasons aren't just laziness, like some people assume, or even just convenience alone. It's actually driven by a real pronounced lack of time for home cooking that's huge for many, and also this powerful desire for a reward after a long, tiring day. The reward factor. Exactly. This reward isn't just about getting calories, it's a kind of self-care maybe, a quick hit of pleasure, readily available, that our brains might be seeking in a high-stress world. It kind of short-circuits the more complex reward of cooking something yourself. That makes so much sense, and it perfectly explains why I find myself drawn to these options more often now. If you connect this to the bigger picture, eating out isn't really just about food anymore, is it? Not entirely, no. It's a reflection of our pace of life, how we see leisure, self-care. Cooking at home used to be fundamental, non-negotiable. Now, for many, the time and effort it takes feel like luxuries they can't afford, maybe financially, but more often in terms of their time budget. It definitely raises a big question. What's the real cost of all this convenience, long-term? Not just for our wallets, but our health, maybe even our culture. That's a very profound question indeed. And you, listening, you're almost certainly part of this huge shift. Just think about your own habits for a second. How often do you just automatically reach for that app? Or decide, I'll just grab something on the way home because it's easier, because it gives you that quick reward? It's not just a trend you're watching. It's a lifestyle you're actively participating in, shaping your day. Now, for many people, the idea of home cooking, it still brings up this deep feeling of comfort, tradition, maybe even a bit of nostalgia, warmth. That phrase, domowy obiad, a home-cooked meal, it carries real cultural weight here in Poland. But what does it actually mean for us today in this landscape where eating out or ordering in is so easy? Let's dig into why it still appeals, but also the very real modern challenges it faces. Its role has definitely shifted from being an absolute necessity to, for many, a conscious choice. Or even hobby. You know, it's funny you say that. I grew up thinking things like pierogi, kotlety, they really made from scratch at home. My parents, my grandmother, they always cooked. Always. The norm back then. Absolutely the norm. We'd have, typical Polish stuff, tomato soup, rozo, then maybe kotlet schabowy or mieloni with potatoes and mizeria. I remember it so vividly. And here's the thing. Because of all that home cooking, until I was maybe 17 or 18, I genuinely believed you couldn't buy pierogi or kotlety ready-made. Really? Seriously. When I went off to university and started buying my own groceries, it was a total shock to find frozen pierogi in Biedronka or ready-made cutlets in Lidl. For me, fast food like McDonald's or Pizza Hut, that was super rare, a real treat, strictly for like long car trips to visit grandparents 10 hours away on the other side of Poland, or for big occasions, end of the school year, birthdays. So a special event. Exactly. Fast food was the rarity, the special thing. Home cooking was just everyday life, the default. Now, in my adult life, it's completely flipped. The proportions are totally reversed. And it genuinely makes me think, what really drove that change? What have we gained? What have we maybe lost? You've talked about the appeal of eating out, but for those who still champion home cooking, what are its most lasting advantages? Why stick with it? That anecdote really captures the generational shift perfectly. What was just assumed daily home cooking is now, like you said, a choice, or maybe even a luxury in terms of time. But let's look at why, despite everything, home cooking still holds strong advantages that draw people in. One of the biggest, especially thinking about health, is absolute control. When you cook at home, you're the boss. You control exactly what goes in your food, the ingredients, the nutritional value, the calories. Right, you know exactly what's in there. Precisely, which is invaluable if you're on a specific diet, managing health issues like diabetes or heart problems, or trying to avoid certain additives. Because let's face it, detailed calorie and ingredient info is still pretty rare in many restaurants. And beyond that, you can tailor dishes exactly to your taste, accommodate allergies, dietary needs. It's a level of personalization you just can't get anywhere else. I definitely get the control aspect, especially for health reasons. But let's be honest, for a lot of people, the bottom line is the cost. Financial side. And from a purely practical money standpoint, home cooking almost always wins on cost effectiveness. Making a meal for the family from basic stuff is usually way cheaper than ordering delivery. I mean, remember those giant 50-centimeter student pizzas for like 20 PLN? Those days are long gone. Delivery prices now are much higher, plus you've got packaging fees, delivery charges, minimum orders.
It all adds up, maybe 20–30% extra easily. Yeah, those extra costs creep up. Right. And yet, groceries are getting more expensive too. Shopping at discount stores can still feel pricey, but you still have way more choice and control over the cost per serving compared to ready-made meals. You definitely get more food for your money. And beyond health and budget, there are these social and emotional benefits of home cooking. These often get overlooked in our rush. Cooking together, for instance, can be a really wonderful way to spend quality time with family or friends. It builds connection, requires communication, strengthens bonds. And think about traditional recipes, passed down through generations, maybe in an old, handwritten notebook from your grandmother. They're more than just instructions. Oh yeah, my family has one of those. See, they carry memories, heritage, family identity. It can be a truly intergenerational thing, connecting grandparents with grandkids, sharing skills and stories. There's a unique satisfaction in making food for people you care about. It's deeply human. Those are all really powerful points, expert. And I think many of us feel that pull, that connection to tradition, but let's be brutally honest here. Okay. As much as we value those benefits, they come at a cost. And that cost is often our most valuable resource: time. Yes, time. This is where the argument for eating out or ordering in or finding other shortcuts really starts to win for so many people, myself included. My shift towards eating out isn't just about taste, it's about managing that incredibly finite resource. The first and probably biggest downside of home cooking is the sheer demand on time and effort. It takes serious time just to plan meals, that mental load of deciding what's for dinner all week. It can be genuinely exhausting. The decision fatigue is real. Totally. Then the actual grocery shopping, fighting crowds, finding everything, then the cooking itself, prep time, cooking time. Yeah. And then the part everyone dreads, the washing up afterwards. Time is currency, like we keep saying. It's why ordering a pizza often wins over driving to the store for soup ingredients. And that planning fatigue you mentioned. It's like choosing something on Netflix. My wife and I sometimes spend an hour trying to decide what to eat, only to give up and make the same old thing again, just to stop the debate. Because I recognize that scenario. After a long day at work, the energy needed to whip up something amazing in the kitchen is usually zero. Okay, some people love cooking as a hobby, baking fancy cakes, whatever. But for most of us, it feels like another chore. And that point about washing up lows is so relatable. It's often underestimated as a reason people avoid cooking. Even if you have a dishwasher, there are always things that need hand washing, good knives, big pots, glassware. And honestly, for many, even just loading the dishwasher feels like a task too far when you're tired. Think about students or people in older apartments without dishwashers washing everything by hand. It can be a real source of friction with flatmates or just a massive personal hassle. It's a hidden cost. Exactly. And another big thing working against home cooking, for me anyway, is how it fits or doesn't fit with our modern lifestyles. Let's face it, cooking for just one person. It often feels inefficient, kind of unrewarding. The effort seems disproportionate. You end up eating the same things over and over, boring spaghetti, plain chicken breast, or you buy ingredients and they go bad because you can't use them fast enough. The single-person household challenge. Right. And then there's the weird effect of working from home. You'd think being home more would mean more cooking, but sometimes it actually kills the motivation. The couch is right there. Netflix is calling. Yeah. Like, it's just too easy to order that pizza, grab a light cola, and tell yourself, it's fine, I'll cook tomorrow. Yeah. The lines between work and home blur, and cooking just feels like effort. We crave effortless transitions. It's a really good point about this modern struggle. We saw that mini revival of home cooking during the pandemic, everyone baking bread. Sourdough everywhere. Exactly. But ordering habits often stuck around or even grew stronger afterwards. And the reality is the food industry designs ultra-processed foods to be hyper-palatable, packed with flavor enhancers. Our fast-paced lives mean that a home-cooked meal, with its often more subtle, natural flavors, frequently loses the battle for our attention against the immediate, intense hit from fast food. It's an uneven fight in our current food environment. What's really interesting here, though, is how the reason for home cooking, the why, has shifted. For more and more people, it's not just a basic necessity anymore, born out of limited options or tight budgets. Instead, it's becoming a deliberate choice, a mindful act even, or like you said, a hobby, something done in contrast to all the easy, convenient alternatives out there. This redefinition from obligation to intentional act is a key part of how things are changing. It highlights a growing divide in how we relate to food. Okay, so we've wrestled with home cooking versus eating out. We see the pull of convenience and the deep roots of tradition. But let's zoom out a bit. Let's look at a bigger, maybe more serious trend behind a lot of this. Why are we,
as a society eating so much more processed food? It feels like it goes beyond just personal choice or being busy. It touches on bigger systems, right? It really does. It's a critical question. And experts looking at reports from places like the National Center for Nutritional Education, the WHO, they point to several big drivers behind this rise in highly processed food consumption. These factors really show how complex our modern diets are and the powerful, often invisible forces shaping them. The first, and probably the most powerful driver, is that lack of time we keep coming back to. Time poverty, you called it. Exactly. The urban hustle, juggling jobs, maybe side hustles, family duties, trying to have hobbies, binge-watching shows. Time just feels incredibly scarce. This pressure forces us to prioritize quick, cheap meals over reading labels carefully or spending hours cooking. For many, it's just a practical survival strategy, even if it has long-term nutritional costs. And working alongside that lack of time is the sheer ubiquitous availability of processed food. Yes, the apps make ordering easy, but it's also the physical presence. It's everywhere. Saturation. Don't you feel like you're just surrounded by kebab places sometimes? Even where you wouldn't expect them. In my own area, just 3 kilometers from my village house, there are 2 kebab stands. Wow. In a village area. Yeah, it shows how widespread it is now, even outside cities. And I don't even need to mention the McDonald's just 5 kilometers away near the German border, tucked between a Bedronka and a gas station. Smack in the middle of what used to be fields. This saturation makes processed food the easiest option, almost unavoidable. The third major driver taps into something deeper, more psychological. Marketing and lifestyle trends. Eating out, consuming specific trendy foods. It's become a big part of social identity now. Heavily influenced by Instagram, TikTok. Food as performance. In a way, yes. Food is curated for how it looks, maybe even more than how it tastes sometimes. Eating out is the default setting for meeting friends. It's a sign you're participating in modern life. What used to be a rare treat, a celebration like you described from your childhood, is now just a break in the daily rush. Routine, not special. And there's this growing thing where the visual appeal for social media trumps taste. People eating or just photographing trendy stuff like Korean kimchi or Japanese matcha. Not always because they love the taste, but because it looks good online. It's a social statement, personal branding, more than just enjoying food. So often you don't even need to eat it as long as you get the picture. It's a weird, slightly worrying shift in how we interact with meals. Turning food into a spectacle. Precisely. And finally, there are big societal and demographic shifts happening. We're seeing more single-person households, smaller families in general in Poland. That changes the whole dynamic of cooking. The motivation or efficiency of cooking a big meal for one person often just isn't there. Plus, changes after the pandemic, like more remote work, have cemented some new habits. And the stats are stark. Reports from the National Center for Nutritional Education and WHO, using recent data, show ultra-processed foods make up over 30% of daily calories for young adults in Poland now. Over the last decade, that's climbed significantly. 30%. That's a lot. It is. And these foods are often engineered for hyperpalatability, that mix of fat, sugar, salt designed to make us eat more without feeling truly full or nourished. So when you factor it all in, maybe you live alone, work from home, feel less connected socially, the motivation to shop, prep, cook, and clean just evaporates. Ordering is easy. Click, wait, eat, bin the package. That immediate convenience wins out time after time for more and more people, leading to this big dietary shift with potential long-term health consequences. Okay, so if traditional home cooking feels like too much effort for many, and eating fast food all the time isn't ideal for health or balance, what about the middle ground? Meal prep deliveries, diety pudełkowa, they've just exploded in Poland over the last few years. Is this just a fad, a temporary trend? Or is it actually a real sustainable solution, a genuinely better way to eat for modern life? Well, the scale of it suggests it's much more than a fleeting trend. It's a massive business now. Estimates suggest around 600,000 Poles were regularly using these services in 2025. 600,000. Yeah, that's a significant number of people integrating this into their lives, spending serious money on it. It definitely promises a lot. Convenience, health, variety. But like everything we've discussed, it comes with its own specific, important trade-offs. Let's start with the good stuff, the advantages. Yeah. Because they are really compelling. They tackle a lot of the problems we've talked about. Number one has to be unbeatable convenience and time saving. Meals just appear on your doorstep, usually late at night, ready for the next day, perfectly portioned. It saves huge amounts of time, no grocery runs, no meal planning stress, no actual cooking. It just lifts that whole burden. Although,
I did hear a funny story, well, not funny for them, about someone whose meal boxes kept getting stolen from their apartment building hallway. Unknown neighbors. A whole new kind of delivery risk. Chuckles. Yes, the unexpected challenges of an externalized food system. But the core appeal for most users is definitely that convenience, plus the tailored and balanced nutrition. These diets are usually designed by professionals, often dietitians. They're calibrated for specific goals, weight loss, muscle gain, managing allergies, gluten-free, vegan, whatever you need. Takes the guesswork out. Completely. You don't have to count calories or check labels. It's all done for you. You get this menu that's professionally balanced for your chosen goal. It provides a real sense of nutritional security for many people. And that leads to the third big plus, which I have to admit is incredibly appealing. Effortless meal times. The dream for many. Seriously. Yeah. No cooking, no shopping, basically no washing up. This frees up so much personal time and mental energy. It can genuinely change your daily routine. The process is dead simple. Order, get the boxes, try to remember to take the right box to work, eat. Though, speaking from slightly chaotic personal experience, remembering to grab the box can be the hardest part sometimes. I can't tell you how many times I've forgotten one and ended up having to eat like 2 or 3 meals at once later so they don't spoil before the next delivery arrives. Yeah. You paid for it, you got to eat it. Just shows the system's rigidity and maybe my morning brain fog. Absolutely. That forgotten box dilemma is something we hear a lot. It's the double-edged sword of that kind of strict convenience. But okay, let's flip the coin. Let's talk about the disadvantages because they're just as important for anyone thinking about this. The first one, and it's often the deal breaker, is the high cost. Yeah, they're not cheap. Not at all. For one person, you're looking at maybe 1,400 to 2,200 PLN a month. Depends on the diet, calories, number of meals. Now, compare that to maybe 600, 900 PLN a month for groceries if you cook yourself. That price difference makes meal prep simply unaffordable for a huge part of the population. It positions it more as a luxury service than a widespread solution. Raises questions about access to convenient and healthy food, doesn't it? Definitely. And then there's the variety issue, or maybe limited variety. Palate fatigue. Exactly. Yeah. After a few weeks or months, you might find yourself eating the same kind of grains, the same fish, the same style of chicken pretty often. Even if it's nutritionally sound, the menu cycles can get, well, boring. You miss choosing what you fancy. Yeah. And of course, if you want more variety, more exotic stuff, or highly specific meals, that usually cost extra. A premium plan, a super platinum option, Yeah. you end up paying even more for what feels like it should be standard. The third big concern, and one that's getting more attention now, is the environmental impact. This is a serious drawback. All that plastic. Every single meal comes in its own container, almost always plastic. When you think about the production, the energy used, and just the sheer volume of single-use waste being generated every day, it raises big ecological questions about production, disposal, the whole convenience culture. And it's not just the packaging, it's the energy needed to deliver thousands of these refrigerated meals, often driving long distances daily. That has a real environmental footprint, too. It's a system built for individual ease, but with potentially significant collective costs. That point really hit me hard a few years back. I was working at a hospital in Tryson. Every morning, driving in, I'd see this whole lineup, like a cordon of refrigerated vans from different catering companies parked outside. Delivering the meals. Yeah. Literally thousands of portions, which means thousands of plastic or styrofoam boxes. Yeah. Just for that one hospital, every single day. Destined straight for the bin after one use. Now multiply that by all the other hospitals, offices, private homes across the country. You suddenly see the truly massive, staggering scale of the waste. It's pretty sobering to think our desire for easy meals fuels that directly. It really is. And finally, there's something often overlooked. The limited influence on taste and personal satisfaction, even the best, healthiest meal prep box. It just can't replicate that unique, comforting feeling of, say, babcia's pierogi, you know? That food made with love, history, specific flavors that mean something to you. Can't box that up. Exactly. When you choose meal prep, you give up a lot of control over your daily menu. You adapt to someone else's plan, even with some customization. You trade that culinary freedom, that personal expression, maybe even the simple joy of making and sharing food for pure convenience. It's a trade-off people don't always think about until they're tired of the routine. So, yeah, you can see it clearly. It's a major trade-off, lots of layers. You get amazing convenience, expert health guidance maybe, but often at a steep financial price, a noticeable environmental cost, and potentially losing some of that personal connection and joy with food. Does that balance work for you, for your life? It's a question so many of us are wrestling with these days. So where does that leave us after this deep dive?
We've looked at home cooking, eating out, meal prep deliveries, and it's pretty clear there's no single best answer, is there? Not at all. No one-size-fits-all solution. Your glass half full view on food really depends on you, your needs, your budget, your lifestyle, and maybe most importantly, what actually makes you happy when you sit down to eat. It's deeply personal, but with big implications. Indeed. And understanding the pros and cons of each way of eating, like we've tried to lay out today, that gives you power. It empowers you, the listener, to make more conscious choices. Choices that align with your values, your health goals, your daily reality. Whether you're planning a big home-cooked meal, grabbing your favorite takeaway on impulse, or sticking to the structure of a meal prep box. Knowing the trade-offs helps you be intentional about it. For me personally, a lot of the joy comes from discovery when eating out. Don't get me wrong, I appreciate the convenience of ordering in sometimes, but finding those really special local places, that's exciting. Like here in Szczecin, I absolutely love Kuchnia Kraftowa. Their pizza, it's just unique. Especially the Quattro or the one with caramelized pear. You just can't make that at home, not like they do. Always fresh, delicious. That's what makes dining out a pleasure for me sometimes, that unique experience. Seeking out those special experiences. Or satisfying a specific craving. Which brings us neatly to our final thought for you to chew on long after you stop listening. Ultimately, what you think and feel about your food. The joy it brings, the satisfaction, the connection it creates with others, with your past. That's arguably just as important as any scientific breakdown of nutrients or convenience stats, maybe even more so. So it raises this important kind of introspective question for you. Beyond just fuel and ease, what role does genuine emotional fulfillment play in the food choices you make every day? What truly makes your plate satisfying deep down? I to by było na tyle w kolejnym odcinku podcastu Szklanka do połowy pełna. Pamiętajcie, żeby zaobserwować podcast na Spotify i wystawić ocenę 5 gwiazdek. Jeśli wolicie oglądać treści na YouTube, to zasubskrybujcie kanał Szklanka do połowy pełna podcast. Bądźcie bezpieczni, uśmiechajcie się i słyszymy się już niedługo.